Toda Rabba Nechama. Wir treffen sich heint in der Rahmen von Lern Yiddish und Yiddish Literatur online. Und das ist unser Treffung Nummer 271. This is our meeting number 271. And we are recording our interactive meeting to learn Yiddish and Yiddish literature online. Und ich will anheben und sagen, als wir haben schon eine Date, wenn der Film von Asaf Lapid wegen Kassetnik wird gewiesen werden in Israel. Mit der 3-4 Tage zurück hat man gewiesen den Film den Kassetnik in München, in Deutschland. Und in dem 15. Juli wird man weisen den Film von Asaf Lapid, den Kassetnik, in Israel in Cinemathek von Israel. Und das kommt aus der 15. Juli, Davke Shabbos. Und um 12 Säger. Und ich rekommendiere alle, die was kennen, ihr sollt sich verschreiben. Das kostet nicht kein Geld, aber man darf sich verschreiben. Ruft rein durch ein Internet in Cinemathek von Jerusalem. Das ist ein Film, und ich komme, ich kann das von einer Show mit 20 Minuten. Sicher, der erste und wichtigste Film, was wird, wenn es ist, gemacht werden, Bichlal, in der Welt und in Israel. Weil Asaf Lapid, was allein ist ein Lehrer für Filmografie in dem Institut Sam Spiegel in Jerusalem. Für Studenten, die lernen, sich machen Filmen, Asaf Lapid hat gelernt, als was hat gekannt wegen Kassetnik. Ich bin in Verbindung mit ihm schon 7 Jahre. Und ich weiß, dass hat gearbeitet bמשך die 7 Jahre sehr stark und sehr schwer. Und ist der Einzige, was hat gefunden, ein Budget, weil dieser Film kostet nicht wenig Geld. Ist der Einzige, was hat angehoben und geendigt. Ist heute seine Faren Frage ist, wegen dem könnt ihr jetzt fragen, oder wir gehen weiter. Nechama hat gebeten, ihr soll erzählen, Asaf Lapid, als in Toronto במשך חודש מאי, wird sein ein größer Festival von Filmen. Ich will ihm ermahnen, als das ist euch eine Möglichkeit, euch erkennt, zu weisen unter dem Film in Toronto. יש שאלות לגבי הפילם הזה? ורה? האם הוא מתכוון שפילם הזה יהיה גם בטלוויזיה מתישהו? אין לי מושג. אני רק יודע, לפי מה שאסף לפיד כתב
לאלה שהשתתפו בפילם. הוא ראיין אותי ואת מוניק דהן, ועוד כמה אנשים שפחות עסקו בקצטניק, ואני סקרן לראות מה אותם אנשים יודעים, אבל אותי ומוניק דהן הוא ראיין במשך שעות, נראה מה הוא הכניס לתוך הפילם. וזה רק פעם אחת בשבת, באמצע יום? לצערי הגדול, זה מה שאני יודע, אבל כל אחד מכם, אם אתם תיכנסו באינטרנט לסם שפיגל, לאתר שלהם, ותחפשו אסף לפיד, אתם תוכלו לשאול אותו, אני מקווה שיש שם אימייל שלו. תודה. כי ברגע שהוא יראה שיש אינטרס מהקהל הרחב, כן, אני בטוח שהוא יעשה איזה מאמץ. תשמע, שבת, ירושלים. לא, זה המון קהל שלא יוכל לראות את הפילם. ומוניק דהן אמרה לי, הרי היא שומרת שבת, היא אמרה לי שהיא תכתוב לו ותסביר לו את זה, כן, שזה לא מספיק בשבת. אם אני אדע מה התשובה שלו, מוניק דהן תספר לי, אני אגיד לכם. תודה רבה. כן. דניאל, יש לך משהו לשאול על הפילם הזה? האמת לא, הבנתי שאתה מדבר על אסף לפיד וזה, לא כל כך הבנתי על מה מדובר. הייתי באוטו עם הנייד עם כמה מילים אתה יכול להסביר על זה? מה אתה מבקש? כמה מילים על מה? לא הבנתי ולא שמעתי כי הייתי באוטו, עכשיו אני בבית. שמעתי שדיברת על אסף לפיד מסתם. טוב, אז אני אגיד כמה מילים, מה שלא שמעת, שגם אתה תדע. כן, בבקשה. אסף לפיד מהמוסד ללימוד איך עושים סרטים, סם שפיגל בירושלים, אחרי 7 שנים שהוא עבד על סרט על קצטניק, גמר את הסרט והוא יראה את הסרט ביולי, 15 ביולי, בסינמטק בירושלים. הסרט הוא 1:20, שלדעתי זהו ללא תקדים. ומכיוון שאני התכתבתי עם אסף לפיד, והוא גם ראיין אותי לסרט, וגם את מוניק דהן, אני יודע שזהו סרט על ידי אדם שקרא כל מה שאפשר על קצטניק. זה כנראה יהיה סרט חשוב מאוד בהיסטוריה של הפילמוגרפיה על השואה. ואני ממליץ שתיכנסו לאתר של הסינמטק בירושלים ותרשמו, אם אתם רוצים לראות את הסרט צריך להירשם, זה לא עולה כסף. 10 ביולי? 15 ביולי. אוקיי. אבל זה יוצא בשבת, אז מי ששומר שבת לא יוכל לראות אותו, ולכן מי שרוצה לראות ולא יכול, תחפשו את האימייל של סם שפיגל ותכתבו לו. כן. נחמה, יש לך מה להגיד על הסרט? לשאול? אבל אחר כך אולי זה יהיה ביוטיוב אולי.
אני לא יודע, זה צריך לשאול את אסף לפיד. נחמה, יש No, לך שאלה? ich will sagen, ich halte, is a filmmaker und is a professor in a film school, as is Mishnomen traditionell, macht a film zu sehen in a Kino und nicht after auf television, after. נחמה, wir können nicht leben mit Guessings, mit Ashores. Wir darf ihn fragen. No, because behind haben wir Netflix, right? Und die alle ganze... נחמה, wir haben Sachen, wir haben Hollywood. Hollywood weiß den Film, ich weiß nicht. Wir darf ihn fragen. כן. אימי, יש לך מה לשאול על הסרט? לא. אוקיי. הכל בסדר אצלי. אוקיי. הכל בסדר אצלך, כי הכל לא בסדר אצל הקהל הרחב, שאף פעם לא קיבל סרט על קצטניק. Right. ואני חושב שזה מאוד חשוב, שיש סרט כזה. במיוחד, כי סרט על קצטניק is a very complicated endeavor. And איך אנחנו אומרים בעברית, כל הכבוד לאסף לפיד, שהוא השקיע 8 שנים בעשיית הסרט הזה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם מונולוג עם פליינם יידיש של בשביסט. צייטלין, אהרון צייטלין. סליחה, לא של בשביסט, של אהרון צייטלין, ואני מבקש או מוורה או מנחמה להעלות באקרן את הטקסט. Wir kennen sehen die Text jetzt. Wir kennen schon sehen den Text. Welche Seite und welche Schuhe? Vera? נחמה? Seite 2. עמוד... Seite Nummer 2. Welche Schuhe von unten? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 von der Lamata. 12 von unten. Seite Nummer 2. כן. נחמה, תקראי את המשפט. Okay, von... Mehorevet. Okay. Mehorehalt? What? Mehorehalt? Oh, Mehorevet. What's that? Mehorevet. No, it's Horevet. Oh, that's a mistake. Okay. Maybe I was in the wrong place. מהי המילה? Oh, it's the next line. Vet often, wait, this is weird. It's not matching what I have on my paper. Isn't that funny? מה קורה? I don't know. עמוד 2, שורה 12 מהסוף. Yeah. נחמה, אולי תתחילי שורה לפני זה? Okay, es ist eine Frage. Und als man macht schon Geld, ist es etwas wert?
Und als man macht schon Geld, ist es etwas wert. תתרגמי לאנגלית. And if money is made, is it worth it? Okay, das seien die Wörter von dem Bal Monologue, was redt wegen sich. He's speaking about himself. And he says that in America, he's not a poor man, but maybe he's even a rich man. And then he asks himself, so what, if I have money, is it worthy at all? תמשיכי נחמה. Okay, this next word after me, I don't know. Me horehalt. לא, הורבת, לא? Hey Aleph Resh Ayin Hey Aleph Lamed Tet. Okay, I'll finish. מה המילה הבאה, נחמה? Okay, me horehalt mich anyway Faren alten kijk. לא, לא מהורהלט, מהלט mich. Anyway. This is different from... טוב, אז בבקשה, אנחנו לא נפסיד זמן במחשבות. מהלט mich anyway, אנחנו קוראים את זה מהלט mich anyway Faren alten kijk. קייק. נחמה תתרגמי. מהלט mich. איך נתרגם לאנגלית מהלט mich? People considers me as anyway. As an old kike. כן, אימי שלחה לנו הסבר. היא מצאה את זה במילון. את יכולה לחזור על מה שאומר המילון, אימי? כן? את שומעת, אימי? Amy? Oh, I'm sorry, my We're having trouble hearing you, Amy. Maybe with your microphone. Okay. Can you hear me now? Yes. Can yes. help me anyway. People consider me as if I am an old, and then Amy found what is kite in one of the versions. What is it, Amy, if you remember? Oh, yeah. Let me just find it again because I can't remember where I wrote it down. Okay. I have the dictionary right here. It'll just take me a second. Kuf, yud, yud, kuf. Right. So people consider me as if I am an old what? Kike, yid, skinflint, cheapskate. But I think it really means, you know, a derogatory word for a Jew. That's it, a derogatory word for a Jew, and many people don't know exactly what it is. Let's go forward. נחמה, המשפט הבא. Okay. Vet afen schwarz Jahr, you know, of shading. מה המילה הראשונה שאמרת, נחמה? Vet. מה זה בית? בוט. No, vet. Zwei Woven. Vet. vet. Yeah. תקראי עוד פעם את המשפט, vet. Vet afen schwarz Jahr, you know, of shading. תגידי לי את המילה הראשונה, את האותיות. וו, עין. טט. וו, עין. ואחרי המילה ות, מה המילה הבאה? אופן.
חסר שם משהו, ואת אפל שוורץ יורד, חסר שם מילה, ואת זה פועל עזר של זמן עתיד, אז איפה הפועל? It's supposed to be Mehorevet, Afen Schwarz Yor, I believe. זהו. I have this מהורבת אפל on the שוורץ printout. יורד. People toil very hard, אפל שוורץ יורד. For Schwarz Yor means the black year, but what it means here, people toil and work hard without any real remuneration. Maybe you get money, but this is not enough. I just want to say I found this poem in Yiddish on the computer. So es kann sein as this is a poor Tuissen, yeah? Yeah. Es kann sein als was? Es seien a poor feller. A poor fellerin. Wir lernen von dem Text, was ihr habt gefunden? Yeah, yeah. That's a pity. Aber früher haben wir gelernt nicht von dem Computer, MS. Ich bin nicht gewesen in dem Class. Vera, מאיפה קראנו את המונולוג עם פליינם יידיש? משהו שאני שלחתי לכם, נכון? לא, נחמה שלחה לנו. נחמה שלחה. כן, אז כן. כנראה שזה היה אידיוט מהקומפיוטר. מה? זה מסייט של איזה... אני לא זוכרת, סטנפורד נדמה לי, יוניברסיטי, משהו כזה. נחמה, את לא זוכרת? אני לא זוכרת. חבל על הזמן להתחיל לנחש מאיפה יש לנו הטקסט. בכל אופן, der Text ist nicht von Zeitlins Buch. הטקסט הוא לא מהספר של צייטלין, ולכן, כמו שאומרת נחמה, יכול להיות שיש שם שגיאות בהדפסה. אני מקווה שבהמשך לא יהיו. נחמה, עוד משפט. Mein Techterl gleicht nicht kein jiddischen Boy. כתוב טכטרל או טוכטר? Mein Techterl. עד כמה שאני זוכר, בספר של צייטלין כתוב מיין טוכטר. אוקיי, das ist der Tues. אוקיי. כנראה. מיין טוכטר gleicht nicht kein irischen Boy. Irischen oder irischen? Yiddischen. Kein irischen boy. Okay. How do you translate mein Tochter gleicht nicht kein irischen boy? My daughter doesn't like any Jewish boys. Aber das Wort gleich. Das haben wir schon gehört wegen dem. Oder das ist ein jüdischer Wort, oder das ist ein Amerikaner. Emetzer hat in Weinbach's Wörterbuch, es ist geschrieben American. It's a, ja, ihr habt schon gesagt. Yeah. בואו נמשיך. כן. But we didn't translate vet often Schwarzjahr, you know, auf Shadim. Was meint das? I tried to translate it, but in a paraphrase. Mehorevet, כן? Vet Horevet. Es ist geschrieben vet. לא. מהורבת. אימי אמרה לנו שצריך להיות כתוב מהורבת. עובדים קשה. מה עוד ביידיש בהמשך? Afen Schwarzjahr. Afen Schwarzjahr. We toil and work very hard. Schwarzjahr, that's the shading. So we work hard. Der Schwarzer Jahr, that's the devil. We work hard for the devil, of shading, for ghosts, which means that we work hard, but
there are not good consequences for what we work hard. Hala, Nechama? Okay, so hat sie sich verliebet in an irischen boy. לא, מה שאמרת קודם, mein Tochter, Gleich nicht nicht kein jüdischen boy. Yeah. What do we learn from that sentence? Nechama. Sie geht mit die Schkotzim, I guess. נכון, מדשקוצים עם הבחורים בגיל שלה הלא יהודים. So as we see, Aaron Zeitlin, from line to line, is describing the process of assimilation and of becoming less and less Jewish. Even he's hinting at the fact that the Jewish family is dismembering because the daughter of the Bal Monologue is looking for a life companion between the non-Jewish boys. המשפט הבא, נחמה. Was meint sich verliebet? מי יכול לעזור ואחר כך אני אגיד. Become infatuated with? Becoming infatuated, right. Becoming in love with. Infatuated is even better. So the Bal Monologue says that his daughter is becoming infatuated with a non-Jewish boy. Verlieben means to become engaged emotionally with a non-Jewish boy, infatuated, as Amy said. Es ist nicht in mein Weinrecht-Wörterbuch, verliebet. Yeah. You have to get my dictionary. ויינרייך, המילון של ויינרייך הוא מילון מצומצם. He's a very narrow dictionary. I think it has no more than 30,000 words in Yiddish. So the fact that the word verliebet is not in Weinreich doesn't mean anything. It means only that Weinreich didn't include it. In Yiddish, we have a little bit more than 30,000 words. Actually, verliebet on far? Try to look. Okay. Because far is a prefix. We can add many prefixes. But maybe you will not find it. מה את אומרת, נחמה, יש ליאפן? Name. No. Because Okay. far liapen, this is the most common use of liapen together with the prefix. And the verb is sich verlieben or verlieben sich? It doesn't matter. It can be sich verliapen or verliapen sich. It depends how you construct a sentence. Okay, und was meint das? Ich habe vergessen. To be infatuated in English, Okay. or in my language, to be emotionally engaged. Okay? Okay. טוב. אימי, תמשיכי לקרוא. סליחה, אני מצאתי במילון, באיזה מילון? זה באינטרנט, אני זוכר, כן. שזה מה ההסבר? מעורב. מעורב אמושיונלי. מעורב לבד זה לא מספיק. כן? כמו שאמרנו, מילונים זה לא בדיוק הדיוק שאנחנו מחפשים. אימי, המשפטים הבאים.
Heb ich einiglich Schkotzim und a goy an Edom. תרגום. I have Gentile grandchildren and Gentile son-in-law. Right. Now, what do we learn, Amy, from that sentence? Well, I'm not sure if the use of Shkotzim and Goy are not very polite. Shkotzim means it comes from Shegetz. Right. The plural is Shkotzim, which means a non-Jewish lad. Okay. It can be derogative, but it mustn't be. Okay. Okay. But what, yes, what is the second word? You are not sure? A goy on Edom. I mean, I'm not sure he's sort of, being a little bit derogatory in his terminology. Not at all. Okay. A son-in-law, which is a goy, means a son-in-law who is not a Jew. Now, the word goy is neutral, but you can use it derogatively. It depends who is speaking. But my question was not answered yet. I am asking, what do we learn from the sentence you read just now? Who can help? Ken. Amy. I mean, so now we know that his daughter actually married. Exactly. That's the whole thing. Because when he said the Bal Monologue before, mein Tochter hat sich verliebet, we don't know yet if she married a non-Jew or he loves a non-Jew before she married. So, as you see, Aaron Zeitlin is closing the crew. And every sentence is even more bad. Because he says to us in the last sentence Amy read, that his daughter already not only married a non-Jew, but he has grandchildren, and not one, any klech, many grandchildren, which are Shkotzim. From the point of the Jewish law, they are Jews, because his daughter is Jewish. But so my question now is, why does the Bal Monologue call his grandchildren Shkotzim? Because from the halachic point of view of Jewishness, they are Jews. Why does he call them Shkotzim? I'm guessing they're not being raised Jewish. They are not being raised Jewish, and perhaps even more terribly, they don't know many things about Jewishness, because Amy said they are not being raised, they are not educated as Jews. So, nevertheless, they are Jews. They will grow, and they are growing as goyim. Wow. Amy, עוד משפט. Und mein Mrs., mein Yiddene, don't you know her? תרגום. And my wife, don't you know her? Or, don't you know her? One moment. He says, the Bal Monologue says, und mein Mrs., mein Yiddene. So, why does he repeat?
because my nieces, we understand that this is his wife, but then he says my Yiddish. Why do you think, Amy? To say, now look what happened to my Jewish wife or something like that. Right. And he calls us my missus. Why doesn't he say my wife? My wife. Well, this is all becoming Americanized, I guess. Right. But not only it's becoming Americanized, and not only the Bal Monologue calls his wife my missus, because he's an American Jew and American Jews use American words. But the fact that the Bal Monologue calls his wife my missus, right? Mm-hmm. Yes. He uses the word mine in Yiddish, but says missus. This is an example of the estrangement between the Bal Monologue and his wife. Mm-hmm. This is, in my opinion, a very subtle move by Aaron Zeitlin, which gives us a hint that even the Bal Monologue looks at his wife as not Jewish enough. Mm-hmm. And we, perhaps, in the continuation of the text, will understand why. So how was the sentence, Amy Otpam? Mein Missus, mein Yiddish, don't you know her? Okay. Don't you know her? Don't you know the Anglit, okay? Yeah. Now the question is another question. It's a psychological question. Why the Bal Monologue asks Aaron Zeitlin, whom he met for the first time. Right. Why he's asking him if he knows her. Of course he cannot know her because בקושי הוא פגש את בעל המונולוג עכשיו. Let's try to understand. I don't understand it either. Why does he finishes the sentence, the Bal Monologue, with a question that, does you know her? Maybe he's asking, I'm sure, don't you know the type? You've seen. Who is he? Please Jewish women like because that. Otherwise we don't know about whom you are speaking. He knows the type. Who knows the type? I think the Bal Monologue is saying to Aaron Zeitlin, you know the type, or something like that. Right. Like you recognize her. Very interesting what you say. In other words, if I can put it in my words, and if I understood what your explanation, Amy, you are saying that the Bal Monologue is asking Aaron Zeitlin, when the Bal Monologue says, don't you know her? Mr. Zeitlin, maybe you know the type of the Jewish American assimilated wives, right? Mm-hmm. That's what you said. Yes. Very interesting. Ich halte as efscher sein Vibe, der Bal Monologue, is alle Männer rum kennen ihr. Efscher sie plappet oder sie rettet sich. Yeah. Das ist typisch American Freu, was
ja, zwischen, die alte Stadt und irgendwas in die alte Stadt, sie ist eine Jidene, und irgendwas in Amerika, sie ist eine Mrs. Und sie ist the typical, wife, a Yiddish. The typical American Jewish wife. So, Nechama, you have added to what Amy said a very important new aspect which can be part of the explanation. It's like, in my words, the Bal Monologue is saying to Tzeitlin, I have a wife too. Like many American Jewish wives. Don't you know her? That's the type. And maybe that you know my wife, but the type which my wife represents, which in a moment I will describe her, maybe you already know. Ich meine, dass fragt das Frage, weil die kommen... Er fragt die Frage. Die Frage, weil in die kommende Satz... No. We don't try to understand yet the continuation. What we said, all three of us, Nechama, Amy, and I, must be enough to begin to comprehend what Aaron Zeitlin, the author, is doing. What will happen afterwards, we will see in a moment. No, ich will sagen, als der Bal Monologue, wenn fragt, don't you know her, es ist wie so der, was redt zu, beemes, weiß nicht, wegen, or weiß nicht gar nicht. So what you're saying is that the Bal Monologue is, when he asks, don't you know her, he's saying, in a moment, I will explain to you what kind of Americanized Jewish wife she is. This is what you want to say, Nechama? Yeah. Okay, so all the possibilities we said until now are possible in Aaron Zeitlin's rhetoric. Okay, Amy, המשפט הבא. Kriecht herum in Häusern, wägt sich auf dem Bitch. So I think this might mean she sort of creeps into houses, No. That. Kriecht herum in Häusern, wägt sich auf dem Beach. This is letter. What Aaron Zeitlin is doing here, before we translate, in these two sentences, Kriecht herum in Häusern, she crawls in short pants. Häusern, Häusern. Okay, sorry. She crawls in pants. A Jewish wife should have timla. But my wife, the Americanized Jewish woman, kriecht herum. What is kriechen in Yiddish? She crawls. She crawls. Which means that if I see her, she goes with very short steps. She goes around with very short steps. Yeah. In Häusern, in pants, and maybe short pants.
wegt sich auf dem Beach. It is connected to the pants she crawls around. Sie wegt sich. מי יודע לתרגם את המילה wegt sich? She soaks. She soaks. She soaks the beach. So she goes with short pants, maybe a kind of beach dress, and she wakes sich. She doesn't even go into the sea, but she goes around near the shore with a little bit water. Oh, that's beach. And she wakes sich like when you put a matze brai in soup. So it will be more easy to eat when you have no teeth. Oh, and you are an old woman. Oh. And she soaks the beach. Okay. Just think of going to Florida, right? And seeing Exactly. all the seniors. Aaron Seitlin knows about whom he's speaking. And I was not in Florida, but I saw these Jewish Americanized women as tourists in Jerusalem when they are with short pants, yellow socks, sports shoes, and blue hair. Yes? They were going in Jerusalem as tourists. Okay? Unbelievable. They are not Yiddish wives. They are Americanized, assimilated Jewish wives. Aaron Seitlin is a painter with words, with very, very short sentences. He portrays the American old woman from the 40s and 50s. I saw them in the 60s and 70s. I just want to say that Farliapitzich is in Harkavi's Yiddish, English, Hebräisch Wörterbuch. And how it translates? Just a minute. To fall in love with. Right. Right. And there's also an adjective, farliapit, in love with or enamored of. Okay. Amy, המשפט הבא. Und malt sich, und farbt sich, und schobt sich. אוקיי, אהרון צייטלין לא מסתפק בתמונה של המכנסיים והמצבראי במים. I just want to say that this is like not knocking the wife. I'm taking a course on Jewish humor with somebody in America. We had our first class yesterday. Yes. It's like 6 weeks, it's an hour. It's very, very good. And we talked about husbands who knock their wives. מה המילה הזאת knock? Like knack. Not physically, but they. No, it doesn't pertain to what we are trying now to speak. It pertains not to speak derogatively about Jewish old women. As I said before, Aaron Seitlin has nothing against assimilated old Americanized Jewish women. What is important for Aaron Seitlin is to describe as a painter what we see, what he sees. There is no ideology,
there is no moral denigration. And now that we will translate, you will understand that what Aaron Zeitlin is describing, he is describing the toilet and I would say the way Americanized old Jewish women take care of their appearance in the tradition of American beauty parlors. Amy, say that there are three different words in what you read, which describe, I don't know how to say it in American, how these women take care of their body. מה המילה הראשונה, אמי? Moltzich. Moltzich. How would you translate it? Paints herself? Paints themselves. What do they paint? They paint their cheeks. They paint their lips. They paint the eyebrows. I don't know, I'm not a woman. What more Americanized Jewish woman or American woman paint in their faces? The eyelids, the eyelashes. Yes, so this is one. The second care they take, what is the second word? Farbzich. Okay. Farbed. So like Okay. colors? One moment. The first word was, Amy? Moltzich. Molt. What is the difference? You must understand, Aaron Zeitlin writes like an expert in art. יש מולציך ויש פרבציך. The first word is moltzich, right? Yes. Zichmol means really to add color in an artistic way to their face, which means, let's say they want to enlarge the eyebrows. So mol means not to add color stamp, but to paint their faces so they will look like when you go in the theater, you paint your face to look more artistic. As this is the first word, which was thought. The first one was mold. Mold, that's the real work of the painter. But the women do it on their own faces. Mold. And farbed means to add color to the lips or things like that. And the third word, Shobt. Shobtzich. Who can translate Shobtzich? All in the realm of taking care of your skin. In the two first words, you take care by adding color in an artistic way or adding color simply. What is Shobtzich? Amy? Scrape, peel. Or something, peel. To take down the hairs of your skin. Depilation.
גילוח, להתגלח. לא להתגלח, נשים לא מתגלחות, they depilate themselves. If an old Jewish woman has a beginning of a, איך אומרים? זקן. Bored. כן, או שפם. זה קורה גם לנשים. So they schoben sich. Schoben is to scratch your skin in order to take away, איך אומרים שערות? Hair. Hairs in places where it doesn't fit for a woman. Aaron Zeitlin knows what he is writing. Amy, המשפט הבא. Und alle mit der Quitsch. תמשיכי. Und es hat nicht kein jiddischen Tam. תקראי עוד פעם את המשפט. Und alle mit der Quitsch. Und כתוב es hat alle, one moment, alle או alles? alle. Und alle Alle- mit der Quitsch, es hat nicht kein jiddischen Tam. Right. You're good. I'm not sure what is a quitch, like a scream or a shriek or Yes, a shriek. okay, and all with a shriek, and let's see, es hat nicht, Es hat nicht kein jiddischen Tam. it has not a Jewish taste. It Right. not Jewish. Now, it has no a Jewish taste. The behavior of those women has no Yiddish flavor. But I am asking about something before. Oh, Und alle mit der Quitsch. What's that? Why? First we'll translate and then we'll ask why is Aaron Zeitlin saying that. How can you translate und alle mit der Quitsch? and all or everything with a No, shriek? not everything, no. Und alle and all those women which are painting themselves and are scratching their skin all the and are women. going with the pants and are in the water. Alle Weiber and alle Misses do all that. If you will count the actions that Aaron Zeitlin is describing, we have here about, if I'm not mistaken, 9 different actions. They goes with pens. They are in the water. They are painting, and they are, etc., etc. All these women do all that mit der Quitsch. What's that? What does Aaron Zeitlin mean? Amy. I don't know. Okay, Vera. מה שנשים האלה עושים עם עצמם. אתם כנראה לא פגשתם את הנשים האלה. וכמה? זה לא בצורה יהודית, נגיד ככה. לא, אלה מתקוויץ', זה מה שאני רוצה. נחמה, מה את אומרת על אלה מתקוויץ'? על מה מדובר? אפשר זה על רויס ריידן oder schreien, oi weh, es tut sich weh, oi weh ist mir. Aber die alle Quitschen
soll sie sein Yafeh wie in Amerika. In Amerika als kann man sein, kann man haben, kann man bekommen, kann man sein Shane. כן, נחמה is knowing. נחמה מתקרבת לעניין, אבל זה יותר מזה. כאשר אני פגשתי את ה-Americanized Jewish women כטוריסט בירושלים, הקולות שהן משמיעות, the voices they are using are in the range of a higher speech. Americanized Jewish assimilated woman, old one, they speak with a twitch, with a shriek. I cannot imitate them. Oh, I can. Let's hear. What do you mean? Oh, it was terrible. Oh, and we went there. The food was awful, and It seems, Nechama, that you are too young for them. Oh no, I hear it all the time. I hear it. Yes, but you cannot imitate because their pitch is higher. Well, much higher. Why? I'm not an actress. One moment. In my opinion, when they speak, they don't speak, they shriek. And in my opinion, why? Because this is not their original modus of speaking. Because they learned unconsciously to speak in such a way to be noted, to be heard, to make an impression. Those Americanized, assimilated Jewish women, when they speak, they are not themselves. They are a poor imitation of what they think that an American woman should be. What I am trying to say, that my theory is that an assimilated person is not speaking with his own voice, but he's speaking, trying to imitate what the assimilated person think is the proper voice to be spoken in America. If I'm right or no, I don't know, but this is what I mean. A person who speaks, one moment, a person who speaks with his own real voice speaks from his own real identity, character. But if he is an assimilated kind of person, he is also not an authentic himself. No, I want to say in America, in North America, advertising is heutzutage, aber in die Zeiten nach der Mohammed, zwischen den Mohammeds, advertising was a big thing, like for anything for the kitchen, to clean, so how is it to connected, do laundry, because how is it connected with a shriek? Because
it came to also beauty, but maybe it's attention getting. Maybe it's either attention getting, or maybe it's just a behavior that maybe it's a learned behavior from parents or something. Right. Like, I think it's a learned behavior, and it's trying to imitate someone else, not himself. But also, when I was growing up, they had what's called the Valley Girl in California, the Jewish, I don't want to say the princess, they called it the Valley Girl. Like it was kind of an accent in California. Oh, that's great. And we'll go there. And then we'll go to the club. Like, right. This is closer to what I am trying to say they are imitating. ורה, יש לך מה להגיד על זה? אין לי מושג, לדעתי, אני שמעת הן מדברות, הן כולם צעקות וזה. כן, אז שכחתי שאת באה מרוסיה. טוב, דניאל. לא, אין מה להגיד. מה? לא, אין לי מה להגיד. אוקיי, אימי, מה את אומרת? I'm wondering if there's also an aspect where from however they picked up this way of speaking, it was a way of talking to each other in the Jewish community and not to their outside friends, because I saw that a lot in my family. My mother's voice would change depending on who she was talking to, and it would get more pitchy, with the Jewish families we lived among and our family. Yeah. I didn't catch exactly what you are saying something, but I didn't understood. Can you try in short to say? Maybe. Good. Can you hear me now? Yes. Okay. So yeah, my connection was cut for a second. Okay. So and then we moved to a place where we were like the only Jews, and my mom, like if she would speak differently, but if she met a new friend who was Jewish, another Jewish woman, she would fall back into the Jewish American woman way of talking, almost like an inside, kind of like an inside Jewish way of communicating. I'm sorry, I didn't hear. You are saying that it's also a Jewish way of communicating between Jews? Yes, I think so. And I think it makes them feel connected, a part of a community. There's some kind of warmth or understanding, I think. Okay. I just want to say that people from Quebec, when they go to Florida, apparently the Quebecois have a very bad reputation in Florida. I don't know why. Maybe the way they speak. Every culture, every group of people, whether they're in their country or if they assimilated, they all have their own way of talking or mannerisms. Okay. כן. יש לנו עוד זמן, נכון? כן. אז נחמה, אולי תקראי... סליחה? Sorry. כן. No, I didn't mean to interrupt. אוקיי. נחמה, אולי תקראי עוד קצת. אוקיי. Varsha. Moranov.
Muranov, Bonifraten, Ja. Der Paviak mit die Graten. Mididroten. Oh, סליחה, Drotten. מדיגרטן, כן. Der Paviak מדיגרטן, כן. No. Entschuldigung. Nalefkis. כן. Franziskaner, Itche, Meyer, Prives, Gelozne, Brame. Gelazne Brame, כן. Gelazne, okay. Es ist geschrieben Gelozne, okay. אז ג'לוזנה ברמה, בסדר. Warschewer hat geglichen. Okay. עד ג'לזנה ברמה. This is perhaps the most difficult sentence because it's full of names, geographic names, which remind the Bal Monologue about different famous spots in Warsaw. So what we have to do now, and I will explain every geographical name because it's not a phrase where something is being said in Yiddish, but it's a series of places which are famous places, spots of Warsaw geography. And I will begin to, in short, to explain every one of them. So Nechama, what was the first word in what you read? Muranov. Muranov. Muranov was a section in Warsaw. I am not the architect of Warsaw, and I am not the historian of Eastern Europe, but what I remember when I checked all these names, Muranov is a very, let's say, cozy place with gardens, if I'm not mistaken, constructed by Italian architects in Warsaw. So what the Bal Monologue begins to enumerate are different places in Warsaw which reminds him about good feelings connected with Warsaw. So Muranov is one spot, which is of course not the Jewish places in Warsaw, but one of the aristocratic, beautiful places in Warsaw in general. What is the second name? Bonifraten. Bonifraten is also a kind of avenue in Warsaw where, if I am not mistaken, Jews don't live there. What Seitlin is beginning to speak about is beautiful places in Warsaw, not exactly Jewish places. The third place, Der Paviak mit die Garten. Suddenly, after Aaron Seitlin speaks about Muranov and after Bonifraten, a kind of promenade in Warsaw, the third place is the Warsaw
presidiary. Their Paviak. Paviak is the name of the cars. How do you say? Prison. The prison in Warsaw, whose name was Paviak. This was the name of the prison. Mit die Graten. Grates, Graten in Yiddish, are the iron bars in the prison. So, the Bal Monologue names in the third place the most famous prison in Warsaw, where many Jews, even from Russia, who emigrated to Poland, were held as revolutionaries. The next place, Nechama? Nalevkes. After naming 3 places which are not Dafka Jewish, Aaron Zeitlin puts in the mouth of the Bal Monologue the name of the most Jewish street in Warsaw. Nalewkes was the most commercial street, the Jewish commercial street in Warsaw. Every person who came to Warsaw, every Jewish person must have been in the Nalewkes, where you could find a big array of houses in which Jews had little endeavors of production of socks and of other things, and bigger places, every kind of commercial Jewish endeavors. So the Bal Monologue remembers, for him, Warsaw was all that. And what is the next place? Franziskaner. Franziskaner is one of the Jewish streets in Warsaw. The next one? Iche Meyer Prives. Iche Meyer Prives was a very rich industrial Jew in Warsaw. And he was very well known in Warsaw even after his death. Why? Because in the Jewish cemetery in Warsaw, the monument over his grave was a kind of mausoleum, a big construction to remember his existence during his life. And since he was a very rich person, many Jews in Warsaw worked in his fabrics. The next one. Jelozne Brame. It should be Żelazne Bramy. Żelazne Brama. Brama in Polish means a gate. Oh. Żelazna, iron gate. Żelazna, it's iron, a gate, the iron gate. The iron gate in Warsaw
was in the outskirts of Warsaw. It was the end of the inhabited Warsaw. When you went out of the Iron Gate, you were outside the city. So the Bal Monologue remembers many of the most famous spots of the city of Warsaw. Now, the Bal Monologue, even though he came to New York before World War I, all these places existed already then. And since Aaron Zeitlin lived in Warsaw for 30 years, so Aaron Zeitlin can put in the mouth of the Bal Monologue with an historical fitness also these places which Aaron Zeitlin knew very well and the Bal Monologue knew very well. Now, the reason why Aaron Zeitlin puts all these places in the mouth of the Bal Monologue is in order to awake in the memory of the Bal Monologue the history of Warsaw, because the Bal Monologue wants to show Aaron Zeitlin, the writer, that he has not forgotten the city where he lived. Okay. And from now, I think we go back to the Bal Monologue describing what he is saying. נחמה, איך זה ממשיך? Yeah, ich habe eine Frage. Nutzt der Namen Itche Meyer. Meyer is after Deutsch or English. Es darf sein Itche Meyer, ne? No, but you can ask before you say something. Okay. In Warsaw, your question is why Aaron Zeitlin puts in the mouth of the Bal Monologue the name of this industrial Jew, why he calls it Itche Meyer Prives, and why he doesn't call him Itche Meir Prives. דניאל, אתה יכול לענות לשאלה של נחמה? למה מאייר ולא מאיר? מאייר ולא מאיר? כן. רק שאלה, מאיר זה יותר גרמני ומאייר לדבר. לא. ברה, מדוע איצ'ה מאיר ולא איצ'ה מאיר? ברה? מאיר זה יהודי מיעוט. ומאיר? מאיר זה, לדעתי זה יותר קרוב לגרמני. לא, בכלל אין שום קשר. אימי? לא, אני יודעת. מי דיבר? לא, דיברו שני אנשים, אז זה מבלבל אותי. אימי. Oh, sorry. למה מאיר ולא מאיר? I don't know. אוקיי. מי נשאר עוד? Es ist geschrieben Mem Aleph Yod Ayin Resh. זה מאיר, כן. אז התשובה היא פשוטה. מי מדבר פה במונולוג? נחמה. Der Bal HaMonologue.
באיזה שפה מדבר בעל המונולוג? Jetzt in dem Moment בכלל. Yiddish, יידיש. Yinglish. אבל בעיקר יידיש, כן? הוא הרי מדבר עם צייטלים ביידיש. עכשיו, בדיאלקט הוורשאי, אומרים מאיר או מאיר? Ich will sagen Meyer. נכון. זאת אומרת שאיצ'ה מאיר פריבס, זוהי מילה טהורה ביידיש בדיאלקט הפולני, הוורשאי. אז פרבוס רגע, סליחה, מה השאלה? נחמה. פרבוס Zeitlin schreibt nicht Meyer die richtig. מכיוון שאויבר ותשרייב מאיר richtig, ותיר ליינן מאיר, aber will weisen, wie soll es reta warscheverית. כאשר הכותרת זה מונולוגים פליינים יידיש, כתוב פי למד עין יוד, כדי להראות לנו את הדיאלקט, איך מדבר בעל המונולוג. אז kennt ihr der Klären, für was die Jiden von Warsche sagen Meyer, für was? Okay. Eine Frage ist, אני חוזר על השאלה שלך, אבל אני שואל אותה בצורה יותר מדויקת. ואני אומר ככה, ביידיש יש בעיקר 3 דיאלקטים מרכזיים. הדיאלקט הליטאי, ואתה יכול לדבר יידיש בדיאלקט ליטאי, שזה שונה מלדבר בוורשה יידיש בדיאלקט פולני. וכדי שהקורא יוכל להבין שבעל המונולוג לא מדבר בדיאלקט ליטאי כי הוא מוורשה, צייטלין כותב באורתוגרפיה כדי שהקורא יוכל לקרוא נכון בדיאלקט הפולני. עכשיו, אם את שואלת נחמה, למה הדיאלקט הפולני הוא שונה מהדיאלקט הליטאי? התשובה היא פשוטה, בכל העולם, אצל כל עם ובכל שפה שהיא, אנשים מערים שונות, אנשים מאזורים גיאוגרפיים שונים, Menschen von verschiedenen geografische Orte in der ganzen Welt und in alle Sprachen reden ein bisschen anders. Und unter die Anderskeit, das ist sehr Dialekt. זה מספיק כדי להסביר נחמה. Ich will wissen, von wann kommt Meyer zu Meyer. Das ist, hängt sich von Pälisch, die Sprachen in Pälen, das ist nicht Hebräisch. Meyer, sagt man Meyer auf Ivrit. Aber wir reden doch auf Dialekten in Jiddisch, nicht auf Hybrid. Der litwische Dialekt, ומזה dem hebräischen Wort Meir, der Litvak sagt Meir,
also wie in Hebräisch. Der jiddischer, polischer Jid, der Riker von Warsche sagt Meier. Aber was ist besonder in Warsche, als sie sagen Meier? Weil in Warsche redt man Jiddisch anders in der Sachwörter, למשל, der Dialekt von den Taten von mein Freund, was ist gewesen, ein dorendicker Dialekt. אפילו nicht kein Polischer, nur ein Dialekt von Grading in Dorem, Russland. In sein Dialekt hat man gesagt, מה שאנחנו אומרים, das was wir sagen, החתול יושב על הספה. ביידיש, אנחנו אומרים, בליטאית, die Katz sitzt auf der Kanape. החתול יושב על הספה. בדיאלקט של האבא של טובה, בדרום רוסיה, הם אמרו, die Katz sitzt auf der Kanope. את שואלת נחמה, למה הם אומרים ככה? זה דיאלקט אחר ביידיש. No, ich will nur wissen, der Influence. Was ist in Warscha, das ist given an Einfluss zu Alroy-Sagen Meier. Das hat zu tun mit Dialektologie und ich kann euch nicht entfernen von dem Standpunkt von Dialektologie. Sie sagen geht morgen geht und nicht gut und ja, ich verstehe das nicht. Sie sagen geht morgen, geht Jontef, ja? נכון. ההוא בליטא, בדרום רוסיה ובפולין כנראה זה גם גיט. כן? אבא שלי, כן? שהוא בא מעיירה בדרום פולין, כאשר הוא דיבר איתי ביידיש, אבא שלי דיבר איתי ביידיש, אבל הוא דיבר לא בדיאלקט ליטאי. אמא שלי דיברה יידיש ליטאית, אבל אבא שלי כשהוא רצה להגיד כלב, הוא לא אמר כמו אמא שלי הונד, הוא אמר ההינט. למה אצלו הוא הפך לאי? זוהי שאלה דיאלקטולוגית שאני לא יכול להסביר במונחים דיאלקטולוגיים. עצם הקיום של דיאלקט אומר שאותה השפה באזורים גיאוגרפיים שונים יש לאותיות מסוימות צלילים אחרים. Zu Avois sagen, die Wörter oder Lemoschel, das Wort, das ist given nicht das Sichsuch. Es seien given a Sachgelächter wegen Äußere zwischen die von Litte, die von, ja, das ist ja, Asach Witzen. Das ist zwischen Jiden, was verstehen nicht, als Jiden von verschiedenen Provinzen reden anders. Ja. Okay.
אוקיי. הופה, עברנו הרבה את הגבול. אנחנו wir treffen sich Montag, also wie früher, das heißt 15 Minuten zu 6. Okay? Und ich danke euch und wir werden sich treffen. Die kommende Woche, Montag, 15 Minuten zu 6. Okay. I'm going to stop the recording now. Okay.